عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. النهارده ما نقدرش شباب على لعبة فايف نايتس فريدي الجزء الثاني. لو الجزء الثاني طبعا فايف نايتس فريدي هنشوف ايه الفيها الجديد واللي اختلف عن فايف نايتس فريدي واحد عن فايف نايتس فريدي 2. طبعا يوجد اختلاف، حتى اختلاف هو في الجريدة من 50 إلى 100 دولار في الشهر في الأسبوع. طلعوا كام بالمصري؟ 8000 جنيه في الشهر. طبعا نبدأ أول مستوى شباب ونستكشف اللعبة مع بعض. طبعا انتوا عارفين ان انا حريف طبعا في العاب الرعب، يعني ما بموتش. الاتصال بتاع Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old locations, you know. Some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, safety. They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility, they even let them walk around during the day. Isn't that neat? But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Now that being said, no new system is without its kinks. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week but complained about conditions. We switched him over to the day shift. So, hey, lucky you, right? Mainly he expressed concern that certain characters seem to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this. There's a music box over by the prize counter, and it's rigged to be wound up remotely. So just every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. And as for the rest of them, we have an even easier solution. You see, there may be a minor glitch in the system, something about the robot saying he was an endoskeleton without his costume on and wanting to stuff him in the suit. So hey, we've given you an empty Freddy Fazbear head. Problem solved. You can put it on any time and leave it on for as long as you want. Eventually anything that wandered in will wander back out. Something else worth mentioning is kind of the quirky modern design of the building. You may have noticed there are no doors for you to close. But hey, you have a light, and even though your flashlight can run out of power, the building cannot. So don't worry about the place going dark. Well, I think that's it. You should be golden. Check the lights, put on the Freddy head if you need to. Keep the music box wound up. Piece of cake. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. اوه ماي جاد، ما استخدمش الكاميرا بقى. او ليه لا اوكي. اوه نسيتك، انت مين؟ حلو، خليكم حلوين معايا، خليك حلو معايا، كون حلو معايا. ايه اللي هيحصل منك طيب؟ باني مش ناقصاك يا باني. لو خليك هنا حلو، العب بالجيتار، تلعب بالجيتار، تلعب بدماغي ليه؟ العب دماغي. لا الجمرة فاتت.
عارف اللي بيحصل عليه بيتحرك جدا. ده كان فتحت التهوية ودي فتحت وهنا فتحت انه هيهجم عليا بعدين. مش صار 4 ايش؟ افضل طاقة لا فين؟ نسيتك صحيح. هو فين ده؟ هولي شيت. اوكي اهو طب وانت ايه؟ مشيك ازاي طيب؟ نعمل ده مكانك ماشي. تعالى نعمل ايه؟ اوكي اخر انت ايوه انت خليك مكانك خليك مكانك. ده فين الواد راح فين؟ اوه ماي جاد. Oh my god. ايه؟ اعملوا ايه طيب؟ لا في ايه؟ انتوا تناوبوا عليا. اوه لا 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 خليك بس هناك. خليك مكانك. ايوه ايه مش غيري. بقى يجي لي ده بعدين يجي فريدي. شوف هناك بتعمل ايه انت يا ابن الهبل. استنى بس لحظة فريدي مكانك لحظة. يا طب اعمل ايه طيب؟ امشي شكله ازاي طيب؟ اعمل ايه طيب؟ يعني كده طول الوقت. اوف الليلة كلهم اتحركوا فوق الليلة. بسم الله. تبدأ الثاني ليلة. احنا خايفين من ايه؟ احنا ما بنخسرش في الالعاب زي دي يا حبيبي. نفس الراجل اللي بيتصل بينا بنفس البرودو. ما تخافش مفيش حاجة تخاف. Hello? ايوه See, I told you your first night wouldn't be a problem. You're a natural. By now I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Those are from the previous location, and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. They even started retrofitting them with some of the newer technology. But they were just so ugly, you know? And the smell. So the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid-friendly. Those older ones shouldn't be able to walk around, but if they do, the whole Freddy head trick should work on them too, so whatever. I love those old characters. Did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Hey listen, that one was always a bit twitchy. I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. If for some reason he activates during the night, and you see him standing at the far end of the hall, just flash your light at him from time to time. Those older models would always be disoriented with bright light. It would cause a system restart or something. Come to think of it, you might want to try that on any room where something undesirable might be. It might hold him in place for a few seconds. That glitch might have carried over to the newer models too. One more thing, don't forget the music box. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking, and it can go anywhere. I don't think the Freddy mask will fool it, so just don't forget the music box. Anyway, I'm sure it won't be a problem. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Hey. راح فين؟ فريدي حبيبي استنى بس اشغل ده
والله مناصر حبايب. استنى بادي ايه مشيت ازاي؟ خليك واقف. يلا كمل عادي ولا كأني كنت بهزر. طبعا مفيش وقت هنا طبعا وهنا هنا ولا بس علينا وفي هنا. اوكي لا انت بتستني حد. ايدك قاعد الام فلاش. فريدي لا لا حبيبي ماشي. اخيرا اخيرا خلاص اللي مننا حبيبي. وين هنا اوه ماي جاد. دمرة توكسي. اوه شلون الشلل ده؟ بوس ايدك. اوه ماي جاد. هما كام واحد؟ لا لا انت ماشي اشتغل. فريدي طبعا واقف مكانه طبعا. هو تقريبا مكسوف يعني. جوه الحمام فجاي يعملها قدام. امشي يا فريدي امشي امشي يا حبيبي امشي امشي امشي. هتهجم عليا تقتلني. انت كده مضطر. واقف. انا عارف ان انت بتحب تقف. مستني حد؟ مستنيك؟ متأعتقدش. اوكي مفيش حد هنا مفيش حد هنا مفيش حد هنا مفيش حد هنا. يبقى ده مستنيني هنا زي العبيط. ايوه وفريدي واقف لي هنا. هو ده جاي لي هنا. ايوه ده ايوه فريدي حبيب قلبي مكانك. يلا حبيبي. اوكي لايت لايت مكانك يا فريدي حبيبي مكانك. لا 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 نور عليك يا غباء وطلوع دي. لا لا ايوه ايوه خد 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 بس. فريدي مكانه هنا وانت مكانك. لا لا هنا. اوكي انتوا طبعا بتتناوبوا عليا انا عارف. لا لا طبعا انا كرسي هنا. يا عم نور. ايه لا فريدي حضرتك بتريح العادية. تقف هنا من اول لعبة. نسيتك. ايه اوكي ايوه الساعة 5 6 اوه ماي جاد اوه ماي جاد 6. قالوا يا جدعان دول اسهل يعني المفروض اسهل مستويين في اللعبة. شوفوا ايه ده. اوه 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 اوكي حرام بس ايه.
الحمد لله الحمد لله. سبحان الله يا اخي، احتراف احتراف. اودي الاحتراف فين يعني اصدر منه برا احتراف. وكان خلصنا الفيديو شباب. اذا عجبكم الفيديو يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.